everyone, welcome to my channel Aparna Karn. It's me Aparna, and today I'll shoot a nice video for you, which is get ready with me for my farewell. So yeah, if you like this video then please keep on watching. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बगल में जो छोटू बेल बटन है उसे हिट करना ना भूलें. So now without further ado, let's get started. So first, as you can see, I have to tie my hair because जब भी मैं मेकअप स्टार्ट करती हूँ I don't want कि मेरे बाल मेरे मेकअप के बीच में आए. And yeah, whenever I have something very special or very special day, these are uninvited guests, so we are going to take them as well. So अब मेकअप स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को क्लीन कर रखा है. अब मैं सीधा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और ये है गार्नियर का वाइट कंप्लीट मॉइस्चराइजर एंड दिस कंटेन 19 PA++, which is the property of sunscreen. So मैं इसे लगाऊंगी and it's a day function, so sunscreen is must. We are moisturized and we are applied sunscreen. So now let's get started with the real makeup. और ये मेकअप काफी सिंपल है and everyone can do. वैसे भी मैं कोई ट्रिकी मेकअप करती नहीं because मुझे खुद नहीं आता है. So yeah, मुझे जो थोड़े बहुत आते हैं I share with you all my friends. So इसके बाद I'll use a primer. So yeah, my favorite primer, Lakme Absolute. और मैंने जैसा कि मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ. आप जो मेकअप में कंफर्टेबल है या जो प्रोडक्ट में आप कंफर्टेबल है, मेक श्योर कि आप उसे ही इमरजेंसी के टाइम में यूज़ करें या फिर अपने कोई ट्रस्टी इवेंट्स पे उसे यूज़ करें, क्योंकि ये सब बहुत गलत तरीका होता है या गलत टाइमिंग होता है न्यू मेकअप को ट्राई करने का. न्यू मेकअप आप कब ट्राई कर सकते हैं? जब आप फ्री हैं and you have to try. So I have applied my primer. Now I'll go with a very light coverage BB cream. और मैं इन पिंपल्स को ज़्यादा हाइड नहीं करूँगी because it's natural. It's not so cool. Coverage. So I'm very happy with the coverage. So after that I have applied my BB cream. I used a powder brush and same because I'm in a hurry and I will only trust my trusty product. And as you can see, the condition of the compact, I have used it quite a lot. So this good amount. Done with my face. Now it's time for the brows. So for my brows, I'm using my favorite palette, that is the La palette by L'Oreal. It's in the Rose Nude, and I have not doing trust me. So for my eyes, I will use this matte brown shadow just to identify my face. Like that. Nothing else. So I'm done with my face. So then I'll use this champagne color. So I'll check my corner. Done. Now I'll be quickly going with my brows. Same color bar pencil. Just first I'll just bring my brows. Use my pencil.
So I'm done with my eyes and my brows, and I'm not going to apply mascara because I don't know why. Because जब भी मैं mascara लगाती हूँ मेरे eyes से बहुत ज़्यादा tears आने लगते हैं. So I'm giving it a break and I'm directly going with my lipstick. And for my lipstick I use a random lip liner just to lip line. I'll be going with that bright, you know, that red, perfect red lips. So first I'll outline my lips. So yeah, this is my finished makeup. I have kept it very simple. The thing which make my look different, a whole different, that's the red lips and my brows, nothing else. And I'll make my hair look like this only. It will be fluffy and the same way. So at last of the video you will find my whole outfit. So yeah, stay tuned.